Be willing to be a beginner of every single morning. Good morning to one and all gathered here. With a great pleasure, I welcome you all for the second day of a 3-day National Hybrid Seminar on Literary Theories, Phenomenology, Structuralism, Post-Structuralism, and Postmodernism. We do not learn, and what we are called learning is only a process of recollection. Now, I would like to welcome Professor Kamesh, Department of English, Sacred College, to recollect the sessions of day 1. A pleasant morning to everyone present here. A 3-day hybrid national seminar on literary theories commenced with an inauguration ceremony under the guidance of Reverend Dr. K. A. Maria Arogya Raj, SDB, the additional principal and head PG and Research Department of English, Shift 2. In the first session on linguistics, the resource person, Dr. S. Ludunathan, introduced the term theory. Theory was examined as a framework or a ground through which we look at the world and broadly as a way of being in the world. Then he continued with an explanatory note on linguistics. He explained the core concern of 20th century linguists, which is the problem of meaning of meaning. He commented that all are linguistic beings as they are enslaved, encircled, and imprisoned in language. He elaborated on the claim, we do not speak language, rather language speaks us. Furthermore, language was discussed as a discourse of power relation in the world. Language and thoughts are inevitable intertwined. In the second session, the resource person examined the language in the model of science and mathematics. Language has to be cleared of all its multiplicities and perplexities. He stated the words of Frege, there are two aspects of linguistics, first is sense and second is reference. And Sir explained that sense is arbitrary and subjective, whereas reference is objective and denotative. Sense can be different, but reference are same. He quoted that not all the meaningful statements are true or false, but all true or false statements are meaningful statements. And he said statements should be made in the model of science and mathematics for language to be public. In the final session, the resource person discussed the concepts of Kant and Hume. Kant's synthetic and analytic statements were explained with examples. The concluding part claimed that language is the picture of the world as it is. Hence, the first day of a 3-day national hybrid seminar on literary theories was very interactive and knowledge-gaining day. And we are looking forward the same in today's session too, sir. Thank you. Thank you. Thank you for the detailed report, sir. The phenomenological world is not the bringing to explicit expression of a pre-existing being, but the laying down of being. Now, we shall begin today's session on phenomenology and hermeneutics. Dear participants, a gentle reminder for you all. You can ask your queries at the end of every session. The online participants can drop your questions in the comment box. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. It's my privilege and honor to welcome the resource person, Dr. S. Ludunathan, to lead this session. Welcome you, sir. Good morning again. Thank you very much for yet another beginning, and I thank both this girl as well as professor for providing setting the tone for today's class. And the summary was perfect. The summary that your professor made was really good. I really enjoyed it. Now, what I propose to do with you today is this. Today we will go little more into the details of what we call phenomenology.
Okay, I will be discussing phenomenology only from a particular author or a thinker, namely Husserl. His name is called Husserl. And I will not discuss Heidegger because that will be too much for you. Is it clear? So I will take only one area of phenomenology, especially the propounder, the founder of phenomenological school, who greatly influenced the school called hermeneutics in literature, who influenced textual hermeneutics, contextual hermeneutics. So I will be dealing with phenomenology as a methodology of understanding. Now, usually this is not done in I believe it is not done in a literature department. We do it from the Department of School of Humanist Thought or School of Philosophy. Is it clear? And literary professors come and sit, take notes, and then they translate it according to the requirement of your reading of a text. So what I am proposed to do is to introduce to you what we call phenomenology and what we call phenomenological method of understanding. Is it clear? Probably afternoon I will give a preliminary, broader understanding of what we mean by hermeneutics. Given to the time and the energy, I won't be able to spend in detail. Probably I will try to place things in focus in the most simplified manner as possible. Now, this is what I propose to do. I know I read some of your observations yesterday. I thank you for that. Some of you have written some note and how the lecture and how do you feel about it. There were 3 important observations that you made. One is your time for break is not enough. Is it clear? You made this observation, and almost I found that observation in all the papers. Time for break is not enough. Therefore, I ask the organizers, give as much of time as possible so that let them break. Is it clear? They break from learning. Is it clear? So you please give more time. Hence, one of the observation is they need more time for breaking. And that also breaks my voice also, so that I don't become tired the whole day, right? Another observation is that my use of Tamil is worse than my use of English. Therefore, I will avoid speaking Tamil wherever is possible. But I thought I speak my language, or my language speaks me. But you tell me that my Tamil is not okay for you, maybe because you are all students from English literature. So this is second major observations you have made. And almost all of you have appreciated that I make my effort to simplify concepts which are discussed as theories in language. So that part also I take a note of it. So these are the 3 observations you made yesterday, and I thank you and I appreciate. Let us continue to interact like this. Now, before we enter phenomenology, okay, let me try to consolidate for our understanding. Morning hour you are fresh, evening we become tired. Okay, that tiredness also tells upon the lecture. So morning maximum, let me try to finish it. Evening we will go for little more simplified explanation like that. So let me try to consolidate the first part before morning coffee break, what I meant by linguistics as a theory of knowledge. Okay, let us come together, come for a common understanding of what we discussed and some of the elements which I bracketed, I did not discuss yesterday, because one day is not enough to read half a century theory. Is it clear? The first half of century of 20th century, to speak about it, to lecture on one day, perhaps it's not enough. But still let me try to do that summary part of it. Now, the first part of 20th century, I told you, is an invitation to model language in the model of science and mathematics.
in order that complexities, confusions, perplexities, muddleties can be avoided. Number one. How these analytical philosophers or linguistic analytical thinkers or literary critics within the realm of human thought approached is this: they wanted language to be translated in the form of mathematical language, in the form of science. For that they name it formalism. அதுக்கு என்ன பேர் வச்சா? Formalism. Now formalism has got two important dimensions. Formalism as a theory has got two important aspects. அதுக்கு ரெண்டு உள்ளீடுகள் இருக்கு. One with reference to the tautological, the analytical, the non-experiential, the mathematical dimension of meaningfulness, of truthfulness. When I call formal, they meant two things. Language must be formally placed so that communication becomes one-to-one. Communication becomes clear. They were not interested in proving the thing. They were interested in becoming that your linguistic communication must be one-to-one. As I understand 2 plus 2, 4, the same way I should understand any communication that I communicate in and through a language. So they thought language must be brought under the realm of laboratory. Language என்றது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். அது ஒரு culture, I told you. That determines thought, I told you. That involves discourses, I told you. That explains human relations, I told you yesterday. But all this set of thinkers of the early 20th century or the first part of 20th century, they made an attempt to understand language in the model of mathematics and science. When they tried it, they brought out two important aspects, feature of language. One, language must be formal. And what do they mean by formal? They talked about two dimensions of meaning when they said language theoretically must be formal. When they said language theoretically must be formal, அவன் என்ன சொன்னான்னா அதுக்கு ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் வேணும். ஒன்று, it should address statements related to truth and falsity. It should address statement with reference to what? Attributed of truth and falsity. Another one, it should address the issue of referentiality. It should address the issue of referentiality. What do we mean by addressing the issue of truth and falsity? What we mean by addressing the issue of referentiality? இதான் கேள்வி. சரியா? When we say, I told you yesterday, a triangle has got three sides, one need not refer that statement to be meaningful. What may refer? You need not go and touch and see whether the triangle has got three sides. You can understand a priori. A priori na enna artham? Before experience. A priori means it need not be given to your human sense, feel, touch, smell, what we call sense experience. மனித உணர்வுகளுக்கு முற்பட்ட புரிதல் அது. When you say a blackboard is black, you can understand that statement analytically, mathematically. You need not bring a blackboard and show this is blackboard and it is black in color. That nursery teaching is not needed. In other words, experience is not the necessary condition to make that statement meaningful or not meaningful. Na solru purida? Experience is not the necessary condition to attribute meaningfulness or not meaningfulness to some set of statements in language. At such statements we call it analytical in nature. அந்த வகையான வாக்கியங்களை பகுப்பு ஆய்வுக்கு உட்பட்ட வாக்கியங்கள், மொழி அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
Why I say they are analytical? The truth is already contained within that statement. Meaning of that statement, you need not go outside the world to say this means meaning. The meaning of such statement is pre-contained, already contained within that statement. When I say my mother is a woman, do I say anything new in that statement? When you say your mother is a woman, do you say anything new in that statement? But still the statement, by its syntax, by its semantics, it's okay. Aduthan formal. Is it clear? A language, if it is to be communicated to be properly, the speaker and the listener, what do you call the hearer, we stand in one-to-one relation. We stand on equal platform. நான் சொல்றத நீ பல விஷயங்களை கேட்கல, நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை அப்படியே உள்வாங்குவது ஃபார்மல். ஒரு டெக்ஸ்ட் must be formal. In that sense, it must be constructed in such a way that it should communicate a singular meaning. புரியுதா நான் சொல்றது? It should communicate an intelligible meaning. It should not communicate too many meaning in a simple statement. This is the expectation of the what you call formalists of literary theorists. One of their expectation. அது நடந்ததா இல்லையா அது வேற விஷயம், நடக்குமா இல்லது வேற விஷயம். But their exercise, their laborious research was on that. That's why entire the digital world language comes to be in terms of 0110. Wherein whatever statement you utter, it can be translated in the language of what? Pure digital mathematics symbol. Right? இதுதான் அவனுடைய attempt. அது ஒரு வகையில் சக்சஸ் ஆனது. In other words, the hard dimension of language is being mathematical. புரியுதா நான் சொல்றது? எல்லா மொழியும் ஒரு கணித அமைப்பிற்குள்ளே உள்ளீடு செய்யலாம். அந்த கணித அமைப்பு தான் மொழியினுடைய அடித்தளம். அதுதான் பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எ லாங்குவேஜ். நீ பேசுறது, கலர்ஃபுல்லாக சொல்றது, கவிதை நடையில் சொல்றது, கட்டுரை நடையில் சொல்றது, அடுக்கு மொழியில் சொல்றது, வார்த்தைகளை அடுக்கி சொல்றது, அது எல்லாத்தையும் உள்ளீடாக 1010 உடைக்கணும், அடக்கணும். அப்போ தான் அந்த மொழியாக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார்மலிசம் இம்ப்ளைட் ஒன்று, மீனிங்ஃபுல்னஸ் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் அனலிட்டிசிட்டி, அனலிட்டிக்கலிட்டி, அனாலிட்டிக்ஸ், பகுப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. தி சப்ஜெக்ட் இஸ் கண்டைன்ட் இன் த ப்ரெடிகேட், predicate is already contained in the subject. The relation between subject predicate in the syntax makes the sentence meaningful, formally, mathematically, without you saying meaning to that statement. When I say he is my father, I mean he is my father. I don't mean, simply meaning is what? A father means I am his son and he is my father. நம்ம ஊரில் ரெவரண்ட் ஃபாதர்னு ஒரு ஃபாதர் இருக்குது, எத்தனை சன் இருக்க முடியும்? யூ ஆர் கன்ஃபியூசிங் மீனிங் தேர், யூ ஆர் பிளேயிங் வித் மடிலிட்டி தேர். ஃபாதர் வாங்க, நீ எப்படா என்ன பிறக்க வச்ச? வெள்ளை இங்கி போட்டால் ஃபாதர் நிடுறான், எங்கள் அப்பா வேசி தான் கட்டுறாரு. நான் எந்த ஃபாதர்னு கூப்பிட்றது? இங்கே வந்தால் என்ன ஃபாதர், எனக்கு சின்ன பையனை ஃபாதர்னு கூப்பிட வேண்டியிருக்கு. எங்கள் அப்பாவுக்கு 80 வயசு, 80 வயசுக்காரர் என்னை பெற்ற ஒரு ஃபாதரா, என்னை பெக்காத ஒரு வெள்ளைங்கி போட்ட ஒரு ஃபாதரா? எனக்கு புரியல. இப்படி புரியாமல் வைக்கிறது தான் கல்ச்சர். லாங்குவேஜ் இஸ் மாடலிங் by layers of culturalities. I am not telling they are wrong. Difficulty of communication, making meaning. Suppose a student doesn't belong to this such Sacred Heart College environment. Will he ever understand the term father? புரியுமா அவனுக்கு? புரியுமா? Suppose yesterday there was one father here. He comes with me to the railway station to buy a ticket. Is it clear? And he says, I am father so and so. Ticket collect பண்ணு. யார் இப்போ ஃபாதர்? நீ காசை கொண்டு டிக்கெட் எடுத்து போகணுமா?
Father is father within this wall. இல்லையா? இந்த வால் விட்டு வெளியே வேணா நீ ஃபாதரும் கிடையாது, மதரும் கிடையாது, நீ யாரு தெரியாது. So, communication, if it is to be public, it should be mathematical. உன் சொந்த கதையெல்லாம் உள்ள சொருகக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? அது சின்ன கதையாக இருக்கலாம், ஒரு ரிலிஜியஸ் கதையாக இருக்கலாம், ஒரு பெரிய சமூக கதையாக இருக்கலாம். உன் சொந்த கற்பிதங்களை, கலாச்சார தகவல்களை வார்த்தைக்குள் சொருகாத. வார்த்தை should have a single meaning. When I say this is a tree and it is green, I mean it is P. P is equivalent to P. I can't say statement P is C, D, E, F. If I say my Mr. Savari is my father, it is a statement P. I cannot have any other father than a singular man. எனக்கு 10 ஃபாதர் இருக்க முடியுமா? யோசித்து பார்ப்பா. Is it possible? How can I ask me to say everybody in the world father, father, father? சும்மா ஏமாத்திடுறது. என்னையா நான் ஏமாத்திக்கிறது, அவனே ஏமாத்தி என் டீமில் கிரிக்கெட் டீமில் போடுறது. புரியுதா? ஸோ நோ கிரிக்கெட்டிங் இன் லாங்குவேஜ், நோ அதர். ஸோ லாங்குவேஜ் மஸ்ட் ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ஃபங்க்ஷன். அப்போ தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் two type of meaningfulness. One type of meaningfulness of language is that they are analytically true. Another type of meaningfulness is that they are synthetically true. That means they are given to my experience. When I say Mr. So and so sitting in the last set, he is wearing a black shirt, what I mean is that he is a person wearing a black shirt. I can see that color is black. It is given to my seeing. Is it clear? I cannot add one statement. He belongs to Dravidian party. ஏன் கருப்பு சட்டை போட்டிருக்கான்? He belongs to Dravidianism அப்படின்றது I am adding culturality into that. That X is wearing a black shirt. I am speaking what he is in front of me. புரியுதா நான் சொல்றது? அவன் காவி வேஸ்ட் கட்டிட்ட உடனே ஐ எம் ஆடிங் ஒன் மோர் ஸ்டேட்மெண்ட். காவி மீன்ஸ் பிஜேபி, பிஜேபி மீன்ஸ் காவியா? நான் காவி கட்டக்கூடாதா? நீ ஏன் சொந்தம் கொண்டாடுற? அர்த்தங்களை கூட நீ அபகரிக்கிறாய். பொருண்மையை கூட நீ என்ன செய்யற? காலனைஸ் பண்ற. யூ காலனைஸ் மீனிங். பை வே ஆஃப் காலனைசிங் மீனிங் யூ ப்ரொடியூஸ் newer meaning in order to further colonize. So students of literature, you are invited to be conscious of one aspect of language which is called formal aspect of language. That meaning is a matter of analytic, synthetic possibility. Idu okay dane? Idu dhaan nettu fulla lecture. Formalism has got one more dimension which I did not tell you yesterday. Formalism has got functional dimension. Formalism as a theory of language also gives importance to functionality of language. Language is not only is formal in the sense of truth and analytic possibility, synthetic experience possibility. Language is formal in the sense of being functional. This is another aspect. I will just introduce one thinker, not all. What I mean by functional within the broader theory called formalism as a theory of language. Functional means a language is meaningful in terms of its function. That's last on summary la kuda professor sonar. That was a very good summary. One of the function or the only function of language is that language should represent the world correctly. Language should represent the world correctly. அது ரொம்ப முக்கியம். Underline the word represent, correct. Represent spelling தெரியும் இல்லையா? Is it clear? You should represent the world correctly. Represent. You elect your ministers, MLA, MP. What is their function?
What is their meaningfulness? What is their function? They should represent you in the parliament or in the assembly. Veru represent illa. They should represent you correctly. அங்கே போய் அவன் போய் அவுத்து விடக்கூடாது. ஆனால் நம்மளை தான் பண்ணிட்டு இருக்கானா? டெமோக்ரஸி என்ற கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா, செக்குலரிசம், reasonability comes from this idea of representation correctly. அது உங்ககிட்ட தான் வருது. Representation is an idea which means நீ பேசுகின்ற வாக்கியம், your statement that this is a rose, it means it is a rose. That Miss so and so is the chief minister of Tamil Nadu means she is the chief minister. அதுக்கு மேலே சும்மா அம்மாலாம் கிடையாது. அம்மா அதுன்னு கிடையாது. சீஃப் மினிஸ்டர் தான். when you say அம்மா அண்ட் சும்மா, you are misrepresenting. உன்னை எதுக்கு எலெக்ட் பண்ணி அசம்பிளியில் உட்கார வச்சோம்? யூ ரெப்ரசன்ட். அதுதான் டெமோக்ரஸி. ஆனால் நம்மால் கடந்த 50 வருஷம் என்ன சொல்கிறான்? misrepresentation, the only way of presenting the world. Do you understand where this concept of representation evolves? ஒன்னுட்டு தான் வருது. உங்கள் லிட்ரேச்சர்லேருந்து வருது, உங்கள் தாட் பேட்டர்ன்லேருந்து வருது. The idea is this: when I say a statement is meaningful, correct, if and only if it represents the world correctly. இந்த கான்செப்ட் தான் டெமோக்ராட்டிக் ஐடியாவில் பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். ஒன் vote. My statement is equal to the world it represents. One vote. Democracy வருது இல்லையா? உங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் அது. So study your literature more meaningfully. Don't study it just for exam. Representation means correct representation. So this group of theories believed statements that we speak, communicate, write, narrate should represent the world what? Correctly. Put it differently, it should picture the world as it is. It should picture the world as it is. Is it clear? If there are 5 apples on the table and if all of them are apples, I say there are 5 apples and all of them are what? Apples, and they are edible. I can't say more than that. They are created by God. How sweet, come and taste. The Lord is sweet. ஆப்பிள் தான் ஸ்வீட்டு, லார்ட் இஸ் ஸ்வீட்டுன்னா எனக்கு தெரியாது. கிறிஸ்டியானிட்டியில் சொல்லுவாங்க கம் அண்ட் டேஸ்ட் த லார்ட் இஸ் ஸ்வீட். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆப்பிள் ஸ்வீட்டு இல்லைனா எலுமிச்சம்பழம் பெட்டர். ஹவு மச் த லார்ட் இஸ் ஸ்வீட், நீ என்னை ஏமாத்துற அப்படின்ற சொல்லக்கூடாது. யூ ஆர் கன்ஃபியூசிங். யூ ஆர் பிளேயிங் வித் layers of layers. Cultural meaning, religious meaning, theological meaning, European meaning, Indian meaning. The meaning play வேண்டாம். A statement, if it is to be meaningful, if and only if it represents the world correctly. Is it clear? In the concept is taken over by democracy. My fellow who I elect as my MP or MLA must represent me what? Correctly. அங்கே போய் அவன் கதையை சொல்லக்கூடாது. அவன் கதையை தான் சொல்லுவான், அது வேறு. அந்த ஆளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளாட்டி 10 நிமிஷம் எடுத்துக்குவான் அசம்பிளியில். தலைவர், வல்லவர், நல்லவர், அம்மா, சும்மான்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் ஒரு லைனில் சொல்லுவான் எங்கள் தொகுதி இல்லைன்னு. அப்போ அவன் சொல்லுவான், சைலண்ட் ஆகிடும். That is not democracy. Democracy is model on the language of science and mathematics. நல்லா புரிஞ்சிக்கோ. The whole discourse on democracy comes from grounded in the model of formalism, representationalism. அதனால தான் அம்பேத்கர் கேட்பார், ஓட்டு உரிமை, தொகுதி, அது என்ன சொல்லுது, இரட்டை வாக்குரிமை. இதுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஐ எம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் எ ரெஃபரன்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ தட் the leader, the statement that you speak
should represent the world correctly. So language க்கு ரெண்டு aspect இருக்கு. Meaningfulness in terms of analytic synthetic possibility, meaningfulness in terms of its the way language represents the world, which I call it the functional dimension of meaning, which they call it the functional dimension. This is where Bertrand Russell உட்கார்வார். This is where Bertrand Russell comes out with his theory of atomism, theory of description. Mobile அடிச்சுப்பார். What I mean you will understand. So Russell, Bertrand Russell, influenced by Frege and all, comes out with this position that, interesting thing, Russell got Nobel Prize not for his thought, but for his English literature. Russell belongs to my area of philosophy. But unfortunately, he was given Nobel Prize for what? For literature, not for my thought. So this is how literature and philosophy gets married. You cannot divorce me and I cannot divorce you. We will travel somewhere together. In our way, we understand, interpret the world. Therefore, students of humanist thought or philosophy and students of literature, they will go in hand at a higher level, not at the school level and the UG level. Do you understand this? So Bertrand Russell comes out with his theory of atomism, one statement, one reality, one statement. Theory of description means functionality of language. Language has got a function. What is the function of that language? It has to represent the world correctly. Poiya avuthu vidakudadu. I meant this, Father. No. What I say this. I say this is rose, it means it is a rose. You can't come and say, I meant when I say it's a rose, I meant my girlfriend name. No meaning inside. Every meaning is public communicable. Communicable means that the utterer and the listener are able to travel in the same platform. So this is what you mean by linguistics as the ground of meaningfulness, as the ground, as a theory of language. So in the ground la இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உள்ளடக்கும். Formal, propositional, representational, analytic, synthetic possibility and functional. What is functional of an aspect of language? It should function as representing the world. I told you yesterday, picturing the world. Is it clear? I said the cameraman takes a picture and the picture is me. The picture is language. The language that you speak, you write, pictures the world as the world is. அதுக்குள்ள adding கிடையாது, reduction கிடையாது. சரியா? It should picture the world like the camera lens pictures me and you correctly. The way you are, and language should picture the world correctly. அப்பதான் இந்த ஜனங்களை காப்பாற்ற முடியும், மொழியை சரியா பயன்படுத்த முடியும். இல்லைன்னா அவன் இஷ்டத்துக்கு அவன் எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு அவன் மீனிங் கொடுத்துட்டு இருப்பான். சரியா? Why they put this idea very strongly? Because this idea is put at the background, against the background, antithetical to, you understand, against the background of the idea meaning is generated through religion and God. அதுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல தான், அதுக்கு எகென்ஸ்டா தான் இந்த தியரி முன்வைக்கிறான். நான் சொல்ல புரியுதா? ஏர்லி ஜெனரேஷன், கிளாசிக்கல் ஜெனரேஷன், இஸ் இட் கிளியர்? Or the theistic generation thought that meaning is produced because the divine is the source of meaningfulness in language. உன் வாயிலை வார்த்தையை யார் வச்சாருன்னா ஓம் வார்த்தை வச்சு கடவுள் வச்சாருன்னுவான். இல்லையா? சுரூபியா இருக்கார். மொழி அர்த்தத்துக்கு அர்த்தம் யார் கொடுப்பது? கடவுள் தான் கொடுத்தார். என் நாக்கில் கீரனார், தெரியுதா? என் மயிரை பிடுங்கி எண்ணனார், அவருக்கு வேற வேலை கிடையாதா? சரியா? என்னை உற்பத்தி பண்ணார், என் களிமண்ணா இருந்த என் மேல ஊதி தொலைச்சார்,
நான் மனுஷன் ஆயிட்டேன். இந்த ஸ்டோரிக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் இந்த ஆளுங்க என்ன பண்ணான்னு கேட்பா, நிப்பாட்டும் கதையை, கொஞ்சமாவது மனித இனம் வளர்ந்து வரணும். அது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். When science did not develop, you have all these stories to tell. But as science and mathematics developed, human brain developed, உன் ஸ்டோரியை கொஞ்ச நேரம் நிறுத்து. லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் அரூபியா, எங்கள் தாட்டில் சொல்லுவாங்க, அப்படி செய்து வாட் இஸ் ஹர்டு, வாட் இஸ் ரிவீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கிரிப்சர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ஸ்கிரிப்சர்னா தெரியும் இல்லையா? ஸ்கிரிப்சர்னா என்ன அர்த்தம்? பைபிள் மட்டும் இல்லை, எல்லா ரிலிஜனுக்கும் ஸ்கிரிப்சர் இருக்குது. அது என்ன? வேத வாக்கியங்கள். ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், இட் இஸ் பிலீவ்ட் ஆர் ரிவீல்டு. ரிவீல்டுனா என்ன அர்த்தம்? சுயரூபமாக, சுயம்புன்ற வார்த்தை நம்ம ஊரில் சொல்லுவான். கொஞ்சம் சாமிகிட்ட, பெரிய பெரிய சாமிகிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா, சுயம்புவாக அது தன்னை வெளிப்படுத்தியது. அதுக்கு வேறு வேலையே கிடையாதா? கடைசியில் இவன் வாயிலும் தான் வெளியே வந்திருக்கும். சங்கராச்சாரியா உட்கார்ந்தானே சொல்றார், வேதம் வேத மூலம் தன்னை சுயம்புவாக வெளிப்படுத்தியது. உன் வாயிலும் தானே வந்தது, அது உன் கதையை தானே சொல்லியிருக்க. இட் இஸ் ரிவீல்ட். அதோட நிறுத்த மாட்டான். மீனிங் நாட் ஓன்லி ரிவீல்டு, டிவைன் ரிவீல்ட், இட் இஸ் பாஸ்ட் ஆன் த்ரூ ஹியரிங் 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 ஹியரிங். They call it, it is heard and passed on through generation. ஸ்ருதி அப்படின்னுவோம். ஸ்ருத்தின்னா சான்ஸ்கிரிட்ல வாட் இஸ் ரிவீல்ட் அண்ட் வாட் இஸ் ஹர்ட் அண்ட் வாட் இஸ் பாஸ்ட் ஆன். அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிப்பான். இந்த என்ன இந்த இந்த கான்செப்ட். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஐடியா சொல்கிறானுங்களே, என்ன ஐடியா சொல்லுது? சனாதன தர்மம். இதுக்கு பின்னாடியில் அந்த கதை உண்டு, சரியா? ஸோ அவனுக்கு மொழியினுடைய பொருண்மை, லாங்குவேஜ் அண்ட் இட்ஸ் component of constituency called meaningfulness is not you experience, is not you see, is not you logically understand. It is given from an external divine upper agent. அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு பேர் கடவுள். How that language and its meaning is passed on, இன்னொன்று through a layer of agent and hierarchy of agency. சாமியாருங்க கோயிலில் ஊதிட்டு இருப்பான். ஏன் நீ நேற்ற கடவுள்கிட்ட போய் பேச முடியாதா? நடுவில் ஒரு ஆள் ஊதணுமா? சரியா? முதல்ல அவர் பேசுகிறாருன்றது எனக்கு கேட்காது, சரியா? இவன் என்ன பேசுகிறான்னு எனக்கும் தெரியாது. நான் மனு கை கட்டிட்டு நிற்கணும். ஸோ ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை பீயிங், மோல்டிங், ஒபேயிங். என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே. இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நோயிங். In the culture, we are structured mentally, physically, with an idea that language, meaning is given to us, because the given source is the divine source. The giving source is what? Who is the passing source? The hierarchy of divinities, the hierarchy of caste. கடைசியில் உட்கார்ந்தவனுக்கு அவனுக்கு பேசவும் தெரியாது. இஸ் வாய்ஸ்லெஸ் பீப்புள்னுவான், லாங்குவேஜ்லெஸ் பீப்புள், ஸ்பீச்லெஸ் பீப்புள். அப்போ மீதியெல்லாம் த ஸ்பீச் இஸ் ஷேர்டு பை ஹைரார்கி ஆஃப் பவர். பேசுகின்ற திறனும் பேசுகின்ற அதிகாரமும் ஷேர்டு பை எ கல்ச்சுரல் ஹைரார்கி ஆஃப் பவர் பொசிஷனிங். ஸோ யுவர் லாங்குவேஜ், linguistic study is a very serious study. It's not simply learning a language and speaking it nicely. Is it clear? You are entering into the realm of how language has become a discourse. So, in the 20th century thinkers, especially those people who belong to the realm of logical positivism, unga language la formalism. Is it clear? They put this idea against what? Against the idea that meaning and language is sourced from the divine. Is sourced from the divine.
இது எல்லா சமயத்தாருக்கும் இந்த ஐடியா உண்டு. வாக், வார்த்தை, லோகோஸ், த வேர்ட் இன் த பிகினிங். சென்ட் ஜான்ல அடிப்பான், இந்த பிகினிங் என்ன இருந்துச்சு? த வேர்ட். வேர்டுன்னா என்ன அர்த்தம்? WORD. அந்த வேர்ட் சும்மா இல்லை, அசஞ்சாடிச்சு. பைபிளில் இருக்கு. வேதத்தில் என்ன தெரியுமா சொல்லுவான்? இட் இஸ் ஸ்ருதி விச் ரிவீல்ட் அண்ட் இட் இஸ் பாஸ்ட் ஆன் த்ரூ ஜெனரேஷன். அது ரூபம் இல்லாதது, சொரூபமானது, சுயரூபமானது. ஓம் என்ற ஒலிக்கு ரூபம் கிடையாது. ரூபம்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபிகரேட்டிவ் கிடையாது. சரியா? அது அது இறை உலகை கடந்த ஆத்மாக்குள்ள ஆத்மாவான விஷயம். கொஞ்ச நேரம் இதை பற்றி பேசினா நீ மயங்கிடுவேன், நான் பேச நிப்பாட்டிடுறேன். ஏன்னா நீ அப்படி மயக்கத்தில் இருந்திருக்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ கான்செப்ட் இதுதான். லாங்குவேஜ் ஒரு தியரி என்னன்னா, ஏர்லியர் தியரி, ஈவன் நவ் பீப்புள் கீப் டெல்லிங் த சேம் தியரி, தட் மீனிங், கம்யூனிகேஷன், ஸ்பீச். Speech is, I am not the producer, owner, but it is given, gifted from above. அதுக்கு என்ன பேருன்னா, the divine sanction theory of meaning. The divine sanction theory of meaning. இன்னும் செக்குலராக சொல்ல போனால் அந்த தியரிக்கு பேர் எசென்ஷியலிசம். இன்னும் செக்குலராக சொல்ல போனால், ரிலிஜியஸாக சொல்ல போனால் டிவைன் சாங்ஷன் தியரி ஆஃப் மீனிங். செக்குலராக இஃப் ஐ சே, அந்த தியரிக்கு என்ன பேருமா? எசென்ஷியலிசம். எசன்ஸ்னா என்ன தெரியுமா? எசன்ஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ண எசன்ஸ். அது எது? இந்த உலகத்தை உள்ளடக்கும் போது கடைசியில் நிற்கிற ஆதியுமான முதலுமான கடைசியுமான எசன்ஸ் யாரு? யாரு? ஜிஓடியா டிஓஜியா? ஜிஓடியா டிஓஜியா? கரெக்டாக ஸ்பெல்லிங் சொல்லுப்பா. ஜிஓடியா டிஓஜியா? ஒரே சவுண்டு தான். லெட்டர் மாற்றி போனால் டிஓஜி, அதே லெட்டர்ஸை வேற முன்னாடி போட்டால் ஜிஓடி இல்லையா? சவுண்ட் இமேஜ். ஜிஓடி, வாட் இஸ் அ சவுண்ட் இமேஜ்? DOG, what is a sound image? ரெண்டுக்கு உலகமாக என்ன பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு? அது ரெண்டு சவுண்ட் இமேஜ் தான். சப்போஸ் எங்க அப்பனுக்கு அப்பன், they told me God இனிமே டாக்னு தான் சொல்லணும் நம்ம ஜெனரேஷன்ல. அப்ப நான் கடவுளை எப்படி கூப்பிடுவேன்? டியர் டாக், protect me, thank you dog for carrying me, thank you dog for guiding me, thank you dog for walking with me, thank you dog for qualifying me. இல்லையா? அவ்வளோதானே? இதான் சொல்லுவான். இந்த டிவைன் தியரி ஆஃப் மீனிங், சாங்டிட்டின்ற மீனிங் நான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன். அது வந்து ஏர்லி 13th 12th 11th century மீனிங் அண்ட் ஏர்லியர் அவர் வேதிக் மீனிங் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கினோம்னா we get one theory of meaningfulness, that meaning language is a matter of divine origin. Is it clear? I am not the origin, speaker of the language. கடவுள் என் வாயில் தொட்டு பேச வைத்தார். அல்லேலூயா. என்னை நாக்கை தொட்டார், நான் பேசினேன். நான் ஊமையாயிருந்தேன், இப்போ வாய்க்கிழிய பேசுகிறேன். என் வாய்க்கிழிய நான் ஊமையாக்கனா? நான் ரொம்ப பேசினேன், கடவுள் என்னை தொட்டு வாயை இருக்குனார்னு சொல்ல மாட்டான். புரியுதா? ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அகேன்ஸ்ட், என்னை கல் எடுத்து அடிக்காத. ஐ எம் ஒன்லி டாக்கிங் அபவுட் அ தியரிட்டிக்கல் கிரவுண்ட், த கிரவுண்டிங் ஆஃப் தியரிஸ். தெரியுதா? தயவுசெய்து வெளியில் போனோம்னு கல் எடுத்து அடிச்சிடாத, நான் கூட சாமி கும்பிடுவேன். புரியுதா? த கிரவுண்டிங் ஆஃப் மீனிங் லாங்குவேஜ் ஒரு தியரின்னா எசென்ஷியலிசம். வாட் இஸ் எசென்ஷியலிசம்? லாங்குவேஜ் அண்ட் இட்ஸ் மீனிங் இஸ் sourced from, sourced னா என்ன அர்த்தம்? originated from the substratum of the world,
வாட் இஸ் தட் சப்ஸ்ட்ராட்டம் ஆஃப் த வேர்ல்ட், த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட், அதுக்கு பேர் வச்சிருக்கேன் பிரம்மன், காட். இந்த உலகு தோன்றியது. பின்னாடி லைட் அடிப்பான், டிஜிட்டல் வேர்ல்டு, அப்படி ஜல 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 ஜலன்னு லைட் அடிப்பான். கடவுள் படைக்கிறாருன்னா நம்ம பையன் இவன் தான் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கான்ல, டிஜிட்டல்லாம் அப்படி லைட் அடித்து ஃபோக்கஸ் அடிப்பான். அப்படி கடவுள் அரூபியாக பேசுவார். என்ன சயின்ஸு டெக்னாலஜி வந்தாலும் உன் எசென்ஷியலிஸ்ட்டை மாற்ற முடியாது. அதான் நான் சொல்ல வர்றது. என் பையன் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பான், சயின்ஸில் சூப்பர், அவன் டெக்னாலஜியில் மாஸ்டர். அந்த சயின்ஸு டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் எதுக்கு பயப்படுமா? ஜோசியை பயப்படுத்தும். இந்த எக்ஸிபிஷனில் பார்த்துருக்கேன், ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி இருக்கும், 20 ரூபாய் கொடுத்தா ஒரு லெட்டர் பிரிண்ட் வந்துவிடும், என்னுடைய முழு பழைய வரலாறு அதில் வந்துடும். அதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணியிருப்பான்? கையை தொட்டுலாம் பார்க்க தேவையில்லை, கம்ப்யூட்டர். கம்ப்யூட்டர் வந்து சூப்பர்ஸ்டிஷியஸுக்கு அகென்ஸ்டாக வந்துச்சு இல்லையா? டெக்னாலஜி இவால்வ் அகென்ஸ்ட் திஸ் தியரி ஆஃப் டிவினிட்டி, திஸ் தியரி ஆஃப் முட்டாள்தனம், திஸ் தியரி ஆஃப் எசென்ஷியலிசம். ஆனால் அதையே பயன்படுத்துகிறாங்க. நீ எவ்வளோ பெரிய அறிவுஜீவியாக இருப்ப? புட் இட் டிஃப்ரெண்ட்லி, உன் முட்டாள்தனத்தை விட்டு நீ வெளியே வர விரும்பலை, அவ்வளோதான். உன்னுடைய பழைய முட்டாள்தனம், உன்னுடைய மூதாதையுடைய முட்டாள்தனத்தை பேண்ட்டு வேண்டாம் மாறி இருக்கலாம், ஆனால் உன் முட்டாள்தனம் அரசியல் ரீதியாக சமய ரீதியாக பற்றுறுதியோடு இருப்பாய். உன்னை மாற்றுறது கஷ்டம்டோ கஷ்டம். நியூட்டன் வந்தாலும் சரிதான், கலீலியா வந்தாலும் சரிதான், புத்தர் வந்தாலும் சரியா, ரொம்ப கஷ்டம். நீ ராக்கெட்டே விட்டாலும் சரிதான். அதான் சொல்ல, ராக்கெட்டுக்கு முன்னால் எலுமிச்சம்பழம் வச்சு விடுவான், புரியுதா? ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அறிவு இங்கே அறிவுபடுத்தப்படுவது இல்லை. இங்கே அறிவு மனப்பாடமாக செயல்படுகிறது. இங்கே அறிவு வேலைத்திறனாக செயல்படுகிறது. இங்கே அறிவு அதிகாரத்தை எப்படி கையில் வச்சுக்கலாம் தான் செயல்படுகிறது. அறிவு அறிவாக இங்கே செயல்படுத்தப்படவில்லை. அதற்கான கல்வி நிறுவன சூழல் நமக்கு இல்லை, புரியுதா? ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் த வேர்ல்ட், த தியரி ஆஃப் மாடர்ன் linguistic thought pattern was placed against the idea that language and meaning is a matter of divine origin. Put it in a secular language, I said essentialism. Essentialism enna sollarna, a statement is true not by reference to the world, not by its internal analysis in terms of tautological, mathematical, analytical possibility, but in coherence with an idea. Nalla gavanikriya? A statement is meaningful insofar as that statement, that linguistic statement, is in coherence with an idea, a super idea. Seriya? When Hitler says Aryan race is the only race for survival, and whoever is non-Aryan becomes what? The non-Aryans cannot cohere with that idea. Therefore, what you should do? Extinguish, exist, make them outcast, out of the nation. You can use all your military power. Essential idea enadhu? The ruling Germans are Aryans. Aryans are the only people who can rule the world. And what about the non-Aryans? No people. அதுதான் essentialism. புரியுதா நான் சொல்றது? essentialism. இந்த essentialismக்கு பின்னாடி ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான், கடவுள் அப்படின்ட்டு, தெரியுதா? அதுக்கு ஒரு எபிஸ்டமே, அதுக்கு ஒரு தியரி ஆஃப் நாலேஜ் இருக்கு. Is it clear? So secular-ஆ சொல்ல போனா, the idea of formalism has got two important aspects in terms of truth condition, in terms of meaningfulness. The last aspect I told you, functionalism. The whole discussion was proposed, how to put it, discoursed against the notion of theory of meaning as essential. Theory of meaning as a essential. As if there is something essence that is true which gives meaning for every other statement. Against this, eroding this, deleting this,
negating this. Is it clear? Disagreeing with this position, the linguistic thought pattern. Another important aspect of formalism as functionalism is this: meaning is a matter of doing. Meaning is a matter of doing. Formalism kadasiya vanda oru theory aspect. Meaning of language is a matter of doing. Doing is the ground of understanding. நான் சொல்றது புரியுதா? Doing, enabling, activating is the ground of my understanding. J.L. Austin சொல்லி உங்க இங்கிலீஷ் வந்துட்டு கேளுங்க. J.L. Austin, Weston, do you discuss that? John L. Austin, அவர்தான். அவர் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் நான். J.L. Austin அடிச்சுப்பாரு மொபைல்ல. அவன் என்ன சொல்றான்? He is also part of formal school but little away from formal school. He discusses the functional aspect of language. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா meaning or understanding of meaning இல்லையா is a matter of what is the ground of understanding of meaning. The ground of knowing, understanding, meaningfulness is doing. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன வேலை செய்யுதோ அதுதான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உடைய பொருள். இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஃபார்மலிசம். I will not spend much of my time. When you ask question, I will get back to you. But புரிஞ்சுக்கோ, meaning is derived from the position called the doing of that statement, the doability of that statement. Is it clear? Do you follow this? When, what's your name? When somebody say, let me say, is Jagan. When Jagan says, tomorrow I will attend the class, the statement Jagan is telling me that he will attend the class tomorrow. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, he doesn't report. Is it clear? He doesn't write a story. He doesn't write a poetry. அவர் என்ன சொல்றாரு? நாளைக்கு நான் கிளாஸுக்கு வருவேன் 10 மணிக்கு வரணும். The statement is meaningful if and only if the statement is doable. It's a doing statement. Is it clear? When somebody comes, sir, I'm a wonderful table tennis player, அப்படியா கனவுலையா? When you say I am a player, what you say is you are speaking a language of doing. You are playing the language. Our language is played in a manner of doing of it. நான் சொல்றது புரியுதா? So meaning is understood from the point of view of, from the perspective of the doability of that statement. If your statements do not contain doabilities, then that statement becomes meaningless. நீ உன் பொண்ணுகிட்ட போய் சொல்ற, my girl, I love you. அது தியரி இல்லை, வெறும் ரிப்போர்ட் இல்லை, அது டூஅபிள் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்படின்னா யூ மீன் ஐ லவ் யூ. சும்மா சொன்ன, கடவுளை என்கிட்ட நேற்று சொன்னார் அதுதான் சொன்னேன்னா, லைக் காட் லவ் ஐ லவ் யூ, இது பொய். when I say I love you, I mean I am doable of loving you. Doability can be different things. உன்னை பார்ப்பேன், முத்தம் கொடுப்பேன், காசு கொடுப்பேன், பாதுகாத்து வளர்ப்பேன், all the doabilities. வெறும் love you is not a poetry there. I love you cannot be a poetry statement. I love you means I love you in terms of what? In terms of what? Doability. நீ திரும்பி கேட்கணும், அப்படின்னா என்னடா அர்த்தம் கேட்கணும். வேற வந்து உன்ட்டு கேட்குறான் ஐ லவ் யூனா, நீ என்னன்னு கேட்கணும், அப்படியா லவ் யூவா, நானும் லவ் யூ இல்லை அப்படின்னா என்னடா நான் அர்த்தம்? அதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் சொல்லு. வாட் ஆர் தி ஆக்ஷன்? டிஃபைன். 1, உன்னை பார்த்துக்குவேன், ஒழுங்காக வேலைக்கு போவேன், நல்லா சம்பாதிப்பேன், சும்மா மூஞ்சி சட்டை போட்டு பவுடர் போட்டு லவ் யூ கிடையாது. ஸோ லாங்குவேஜ் இஸ் மீனிங்ஃபுல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் doability, functionality, not only picturability, but in terms of what? In terms of what? நாளிலேருந்து லவ் யூன்னு சொல்கிறது நிப்பாட்டிக்க. provided it is meaningful, provided it is what? அதுக்கு என்ன வார்த்தை சொல்லுவான் ஜே.எல். ஆஸ்டின்? பெர்ஃபார்மேட்டிவ். ஜே.எல். ஆஸ்டின் என்னன்னு சொல்லுவான்? பெர்ஃபார்மேட்டிவ்.
performative. Is it clear? When I say, I will give you 100 rupees, கனவுல இல்லை, தீர்க்கதரிசி சொன்னார் இல்லை, prophet prophesied that God will save the world. God saved the world, 100 ரூபாய் கொடுக்கிற மாதிரி திருப்பி இதே கதையை, God will save you world, Jesus will restore you from your sinfulness. Doable of that statement. நானும் 62 வயசு, எனக்கு 62 வயசும் ஜீசஸ் will always save me னா நான் எப்போ தான் சேவ்ட் ஆவேன்? The statement is not doable, functional, performative. அப்புறம் என்னது? சும்மா அள்ளி விட்டுட்டு இருக்கேன். நீயும் சொல்ற, நானும் கேட்குறேன். இதுதான் நம்ம ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப். புரியுதா நான் சொல்றது? ஸோ these thinkers, theoreticians, are carefully opening up new insights of looking at this wonderful thing called language from its manifold layers of meaning. ஒரு layer of meaning வந்து formalism, another layer of meaning is functionalism, another layer of meaning is what? Performativity. Performativity. Is it clear? When you promise, I promise to give you 100 rupees, it means what? சும்மா சொன்னேன் இல்லை. It should be sincere or insincere. J.L. Austin will say, performative statements must be what? Sincere, அதுக்கு வேற வார்த்தை சொல்வார், fallacious, infallacious ன்னுவார். But let me not confuse you with too much of theory there. I will stop there. Is it clear? So, 20th century togetherness of 50 years, first half of the 50 years, அதனுடைய கதை சுருக்கம் இதுதான். மொழி, language has to be understood in terms of meaningfulness. And what do we mean by meaningfulness? Meaningfulness must be understood in terms of its analytics possibility and synthetic possibility. Okay. In other words, in the model of science and mathematics. When I say it is formal, I do mean one more aspect, that it is functional. என்ன சொல்றேன்? இந்த மொழி, language should represent the world correctly. சரிதானே? நான் கருப்பு சட்டை போட்டேன்னா நான் கருப்பு சட்டை போட்டிருக்கேன், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேலே உள்ள ஏத்துற மீனிங் வந்து நோ மீனிங். அது கொஞ்சம் நேரம் அந்த பிராக்கெட் பண்ணிக்கும். சரியா? To speak, you speak as it is. To write, you write as it is. No adding of it, no deletion of it. இதுக்குலையா உன் கற்பனை, கவிதை எல்லாத்தையும் உள்ளே போடக்கூடாது. ரசிக்க நல்லா இருக்கும். But communication must be one to one. Is it clear? If communication to be clear, lucid, crystal clear, then I speak what it is. I don't speak more than what it is. X is X. I cannot say X is a Brahmin, X is a Kshatriya, X is a black, X is a white, X is a privileged, X is a powerful, X is an authoritarian. இது கல்ச்சரலி ஓசியில் வந்தது. அதெல்லாம் உனக்கு நீ விலை கொடுத்து வாங்கினது கிடையாது. உன் சட்டை, உன் தாத்தாவும் உன் தாத்தனுக்கு தக்க வேலையை எடுத்து போய் அந்த சட்டையை உனக்கு போட்டான். அந்த லூஸ் சட்டையை போட்டு நீ லூஸ் தனமாக தெரிஞ்சிட்டு இருக்க. ஜாதி ஒரு பெரிய லூஸ் சட்டை, அதுக்குள்ளே இந்த இளைஞன் போய் உள்ளே உட்காந்துக்குவான். வீர தீர பாண்டிய தோண்டன ஆண்ட நோண்ட பரம்பரை நீட்டு. புரியுதா? உன்னுடைய சட்டை உன் உடம்புக்கு தச்சு போடு, நீ உழைச்சி போடு. டூவபிள். சரியா? Your statement has another aspect. Language has another important aspect, the performative aspect. அவன் என்ன சொல்கிறான்? ஸ்பீச் ஆக்ட்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறான். What is the word they are using? Every speech is a performance. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு உரையும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ். அந்த பையன் ஐ ஆம் ஏ ஃபுட்பாலர் என்னன்னா, he means he is a footballer by what? By activity called playing football. I am a cricketer means I play cricket. I give you 100 rupees means I give you 100 rupees.
Is it clear? I promise to save you means I promise to save you. 62 வருஷமா ஒன்றும் சேவிங்கே நடக்கலையே. நானும் தான் போயிட்டு இருக்கேன் கூட்டத்தில். புரியுது நான் சொல்றது? When you say God is the protector, then that fellow should come down and protect me. அப்படி இல்லைன்னா அந்த subject is nothing. God is the protector. Subject God. Subject எங்க இருக்காரு? Can you analytically see that? Synthetically see that? அப்புறம் எதுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்ற? புரியுதா? உன் அண்ணன் உன் கூட நடக்கிறான். I understand. My God is walking along with me. எனக்கு புரியுது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. நான் அப்படி புரியலன்னு சொன்னால் என்னை திட்டுவான், எத்தேயிஸ்ட்னு சொல்லுவான். அதனால் அமைதி ஆகிடுவேன். இவனுக்கு கடவுள் நம்பிக்கைன்றதால் நான் என்ன பண்ணுவேன், கப் சிப்புன்னு அமைதி ஆகிடுவேன். சரி, அந்த நேரத்தில் காதில் ஏதாவது மாட்டிக்கிட்டு வெளியே போயிடுவேன். புரியுதா? ஸோ லிங்குவிஸ்டிக் ஃபர்ஸ்ட் half of the century have contributed to linguistic understanding tremendously. There are three important aspects I said. The aspect of analyticity or tautology. Put it in the language of digital world, hardcore, 010101. Is it clear? Then understand language in the language of science and mathematics, that it should be experimental. When I say the water, I mean it is water. I cannot say it is holy. When I mean water, I mean what? Water. Is it clear? I cannot add more than that. இந்த தண்ணி வந்து புனிதமான தண்ணி, இந்த தண்ணி பாவமான தண்ணி. டாய்லெட்டில் இருந்தாலும் வாட்டர் தான், டைனிங் டேபிள்லாம் அது வாட்டர் தான், ரெண்டும் H2O தான். டைனிங் டேபிள் இருக்கிறதால அது வந்து ஹோலி கிடையாது, டாய்லெட்டில் இருக்கிறது அன்ஹோலி கிடையாது. ரெண்டுமே கழுவுற தண்ணி தான். புரியுதா? மனுஷன் எல்லாம் அதே தான். அவனை தூக்கி டேபிளில் உட்காந்து அவன் வந்து பெரிய அர்ச்சிக்கவன் கிடையாது, அவனு டேபிள் கீழே உட்காந்தாலும் அவன் அர்ச்சிக்கப்படாத தண்டிக்கப்பட்ட பாவியும் கிடையாது. புரியுதா? அதுதான் சயின்ஸும் டெக்னாலஜியும் சொல்லுது. மஸ்ட் பி இன் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் டூ அபிலிட்டி. Do you get my language? So I now close my first part of the discussion, which I started earlier yesterday, with reference to understanding the first early part of 20th century linguistic theoretical ground. Is it clear? இதுக்கு you have to read Frege, Bertrand Russell, J.L. Austin, இன்னொரு 10 பேர் Wittgenstein. I am not using that word because it is not discussed in your area, but he was the one who inspired this to various other coming theories, phenomenology, structuralism, post-structuralism. இதற்கான ஆணிவேர் ஒரு மனுஷனுடைய ரைட்டிங். அது யாருன்னா Wittgenstein. அவர் பேர் என்னது? Wittgenstein. Can somebody spell it out correctly? Wittgenstein. மொபைல் அடிச்சு பாரு. You have your mobile? Are you allowed? Open your mobile and see. Wittgenstein. ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக இருக்கா? Wittgenstein. W-I-T-G-E-N. Wittgenstein. S-T-E-I-N. அடிச்சு பாரு. இருக்கா? என்னென்ன இருக்கு? வாசிமா. Read it. Read louder. Very good. Ludwig Johann Wittgenstein. அவரை பற்றி நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது கிடையாது. வீட்டில் உட்காந்து போய் படி. புரியுதா? ஐ எம் ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூசிங் him. Read, you will find him more useful for your literature, theory of language. புரியுதா? We will not have much time, so that I shift from that, except to point out some idea, move on to phenomenology in the next session. Are we okay with this? Shall we have a break, Professor Henston? Should we have a break or not? Break வேணுமா வேண்டாமா? பிரேக் வேணும்னா நடுவில் கையை காலகளை ஆட்டுங்க, பிரேக் விடுவோம். இல்லைன்னா நாம எதாவது பேசிகிட்டே இருப்பேன். Should we have a break, Henston? How? Tell me. சொல்லுமா.
Thank you, sir, for enlightening us with your words. Let's pray for 11 for 15 minutes and we shall resume the session at 11:40.